the length of the side of a square is 12 cm, right? What then is not the side, then the other side. Diagonal, right, of the square is 12 centimeter. What is the length of its president? The parvo mushkil, right? But mushkil na Pythagoras করছে সবাই। হ্যালো, অনলাইনে যারা আছে শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? Yes, sir. Pythagoras করেছিলাম? No, sir. No, sir. Pythagoras তো পড়তে পারে, 2-3 বার ক্লাসে পড়া হয়েছে। হ্যাঁ, তো যে so Pythagoras is related to right axis, not right axis, any right triangle, right? Any right triangle. So যদি আমরা চিন্তা করি যে this is our, যখন আমাদের প্রশ্ন দেয় তখন আমাদের কল্পনা করতে হয়। So this is our this is our square এবং এটা হচ্ছে আমাদের diagonal, right? So maybe the length of the diagonal is D and length of the side is A, right? And because this is actually right angle, so for this triangle ABC, the right triangle এর জন্য Pythagoras মানে কি লিখতে পারি আমরা? A square plus A square is equal to B square. And square এর ক্ষেত্রে দুইটাই সাইড সমান, so we can write down square plus square. Sum of the square of the two sides is equal to the square of the hypotenuse. It also তোমার Pythagoras theorem যেটা, right? So এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি? 2a square is equal to b square. এটুকু সবাই বুঝতে পারছি? হ্যালো সাবিত, সাবিত মনে পড়েছে? স্যার আমি এটা করিনি কখন। এর মধ্যে দুইটা ডিসকাশন দিতে আমি ওই দুই জায়গায় ক্লাস ছিল না। আচ্ছা, ওকে, খেয়াল করে যে তোমার লাস্ট 20 ডেজ এর মধ্যে দুইবার at least ডিসকাশন ছিল লাস্ট 20 ডেজ। So a square is actually b square divided by 2, ঠিক না? 2 দিয়ে ডিভাইড করব না। Now a is equal to b square divided by 2, right? So আমরা এটাকে এরকম লিখতে পারি যে a is equal to root over d square divided by root over 2. Therefore a is equal to d square, root over d square means what? b. এটা কি? খেয়াল করো যে এর আগেও এটা যেদিন ক্লাস সেদিনও কিন্তু ডিসকাশন আছে, যে লাস্ট জিওমেট্রি ক্লাস এম থেকে 5 ক্লাস আগে, আচ্ছা লাস্ট উইকের লাস্ট ক্লাসে কিন্তু এটা আলোচনা করা আছে, মানে ওই আলোচনা করা আছে কম, বা তার আগে আলোচনা হয়েছে, যেখানে দেখো তার মানে এই ডিসকাশন গুলোর সময় সাবিতকে ঠিকই দেখাইছে কিন্তু তুমি ছিল না। ওকে, আচ্ছা খেয়াল করো এখন মানে যে কোনো রাইট ট্রায়াঙ্গেলে hypotenuse square, I mean that is this square, will be equal to the sum of the square of other two sides, means the length of other two sides, right? এটা হচ্ছে Pythagoras। এই কথাটা বুঝতে পেরেছো সাবিত? এই কথাটা বুঝতে পেরেছো? Yes sir. আমি বললাম যে এখন যে Pythagoras থিওরেম বললাম এটা বুঝতে পেরেছো?
the square of the hypotenuse. Suppose ABC is a right triangle, right? So in ABC triangle, D is the hypotenuse, as it is actually the opposite side of the right angle. So in Pythagorean theorem, we are told that the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides, and that is actually Pythagoras theorem. So এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি যে the length of the side is actually, if you divide the diagonal by √2, you're going to get the length of the sides. কোনটা বড়, length of the side বড় না diagonal? Diagonal is always I mean in this case, I mean square, diagonal is always greater than the side for square and for rectangle. কিন্তু প্যারালোগ্রাম এবং রাম্বাসে কি হবে, একটা বড় হবে আর একটা ছোট হতেও পারে নাও হতে পারে, আর একটা ডায়াগোনাল ছোট হতেও পারে নাও হতে পারে, ডিপেন্ডস। ইট ডিপেন্ড যে যদি অ্যাঙ্গেলটা অনেক বড় হয়, মানে অপোজিট অ্যাঙ্গেলের একটা যদি খুব ছোট হয়, যে অ্যাঙ্গেল যে ভার্টেক্সের অ্যাঙ্গেলটা ছোট সেই বরাবর ডায়াগোনালটা কি অনেক বড়, যদি অ্যাঙ্গেলটা অনেক বড় সেটা ডায়াগোনালটা কি হবে, শর্ট হবে, রাইট? আই মিন যদি একটা প্যারালোগ্রাম বা স্কয়ার, সাপোজ আমরা স্কয়ার বলছি, একটা রম্বাস ধরো আমি এরকম আঁকলাম, এটাতে মুশকিল, প্রপোর্শনালি চলে তো এটা আঁকা মুশকিল, এটা দেখা যাবে না, হাত দিয়ে আঁকতে হবে। মানে আলটিমেটলি যদি এমন হয় যে তোমার দুইটা সাইড ডায়াগোনালটা অনেক বড় করে দেই, ইন কেস মানে তোমার এই ডায়াগোনালটা কি হবে, ছোট হয়ে যাবে সাইড। আবার তোমার যে বাট তোমার √2 টাইমস, এখান থেকে একটা জিনিস লেখা যায় যে এটা আমরা এটাও লিখতে পারি যে ডায়াগোনাল ইজ √2 টাইমস অফ দ্য সাইড। তার মানে 12 কে যদি √2 দিয়ে ডিভাইড করে দিই আমরা কি পাবো, সাইডের লেন্থ পাবো, তার মানে 6√2। সো দ্য आंसर উইল বি, যদি আমি এখানে করি এটা যে সো a is equal to 12 divided by √2, 6 into 2 divided by √2, √2 দিয়ে 2 কে ডিভাইড করলে কত হয়, √2, so 6√2। okay, আবার আমরা ডায়াগোনালের লেন্থ থেকে আমরা কি করতে পারি, ডায়াগোনালের লেন্থ থেকে একটা স্কয়ারের তোমার এরিয়া বের করতে পারি। যদি আমাদেরকে ডায়াগোনালের লেন্থ দেয়, ডায়াগোনালের লেন্থ দিল, তো এরিয়া বের করো। সাপোজ আমরা একটু আগে লিখলাম যে area of this square must be a square, right? If you are asked that what is the area of this square, so answer কি হবে, a square। এটা যদি d হয়, so a do mean that d divided by whatever the value of diagonal, if you divide this that value by √2, you're going to get the length of the sides. Now once we are asked to find out the square with the information of diagonal, then we must have to do this square. So it's going to be d by √2 whole square. That means it is d square by 4, means 1/4 of the square of diagonal, 1/4 of square of diagonal, right? So diagonal ki square kore 1/4 korle ki hobe, I'm sorry, 1/4 half, 1/4 half of the √2 square korle ki hobe 2, so half of the square of diagonal, এটা হচ্ছে তোমার if we are asked to find out the area from the diagonal, so তোমাকে এখন এরকম একটা কোশ্চেন দেয়, একটা কোশ্চেন দিল যে now you have to imagine, not is that you are going to get the opportunity of time and or you need even to
draw the figure, right? So তুমি যখন করতে পারো, কল্পনা করতে হবে, বলো যে the length of the diagonal of a square is 15 centimeter. What is its area, right? So in this case, actually, কি হবে ব্যাপারটা, যে length given হচ্ছে length length of diagonal. In this case, we can use the symbol 15 centimeter, right? Therefore, the area directly বের করতে পারো, and if you just forget this formula, never mind. তুমি একটা কাজ করতে পারো, তুমি বলতে পারো therefore the length of the side. I don't inspire you to remember all this formula. Just inspire you to remember this. Only one information can help you out from all times of this sort of complex. It's length of the side A equals কি হবে d by root 2. That means 15 divided by root over 2 cm, right? Okay. So therefore area, now you can actually you do have the length of the area side, so now you can actually find out the area. Area will be equal to a square, that means 15 over root 2 cm whole square. So we can write down 50, if we square ভিতরে যতগুলো এলিমেন্ট আছে সব স্কয়ার, সবগুলোর উপর স্কয়ার অ্যাপ্লাই। So 15 square is actually 225. Root 2 square is actually 2, and cm is square, right? Now it is 110 and 112.5 centimeter square. 112.5 centimeter square. বই শেষ না তোমার ঘুরে উঠতে পারো। আমি 4টা পর্যন্ত বইয়ের কাজ করছি, আবার 7:30 উঠতেছি, 7:30 নন স্টপ করতেছি। কিসের বই? এই যে ফাইনাল ক্লাসিং। So we are going to go for the publication right this time, first time. Okay, বুঝতে পারছি, এই ম্যাথটা বুঝতে পারছি সবাই? হ্যালো নাজা, সামিহা। Yes, sir. Yes. সাবিত, বুঝতে পেরেছো এটা? Yes, sir. সমস্যা নাই তো? No, sir. ওকে, সো এইটুকু তথ্য যদি তোর মাথা থাকে তাহলে তুমি অনেকগুলো কাজ করতে পারবে। So you have to have, তারপরে আমরা জিস্ট আমরা লিখতে পারি about the relationship of the length of diagonal and sides of square. সেটা হচ্ছে কি যে number 1, length of the, I mean for square, right? কিসের জন্য? Square এর জন্য। Square length of the diagonal root 2 times of its side, length of the side. Number 2 কি হতে পারে? Length of the side is equal to length of the diagonal divided by root 2 divided by root over 2. বুঝতে পারছি? সিম্পল।
যদি তোমার জাস্ট রিভার্স একটা কোশ্চেন করলো, একেবারে রিভার্স কোশ্চেন করলো যে রিভার্স একটা কোশ্চেন করলো যে তোমার the area of a square is 324 centimeters square, square centimeter. What is the length of its diagonal? The area of a square is 324 square centimeter. What is the length of this diagonal? So once we have the area, and since the shape is square, the square root of area will be the length of its sides. Diagonal. Could be club. Seems like that. It seems like so. I didn't learn anything. Okay, so the square, since it is actually area of the square, so square root of these will be the length of the sides. So given area of a square is 324 SQCL. কোন একটা প্রবলেম সলভিং এর যে মেথড চিন্তা করি আমরা, যেমন কম্পিউটার প্রোগ্রামিং করে, কি বলে এটাকে? প্রোগ্রামিং যখন করে, প্রবলেম সলভ করা সংক্রান্ত সফটওয়্যার, এনি কাইন্ডস অফ। সো প্রবলেম সলভিং যে মেথডটা ডেভেলপ করা, এই মেথডে কাজটা করা হবে, দেখি কি বলে অ্যালগরিদম। তো কি করতে হয়, কোন একটা ম্যাথের জন্য আগে ওটার অ্যালগরিদমটা ভাবতে হবে। হ্যাঁ, আমরা এটা আছে, আমি যদি এটা করি আমি ওইটা পাবো, তারপর ওটা করলে এটা পাবো। সো তোমার যে এরিয়া অফ স্কয়ার ইজ 304 স্কয়ার সেন্টিমিটার। মানে তোমার হাতে সময় কম, শুধুমাত্র একটা বেসিক ইনফরমেশন দিয়ে ম্যাথ করে দেওয়া যায়। Therefore the side is, or the length of the side is square root of 324 centimeter. Now square root of 324 is 18 centimeter, right? Therefore the length of the diagonal be 18 multiplied by root 2 cm, and we're going to left it like this. In case you are told to that leave your answer in decimal fraction to 2 decimal place, now what are we going to do? In case question हमने बोला जैसे leave your answer in decimal fraction to 2 decimal place, you're not left like this, right? Anyway, so তখন কি, তখন মনে করতে হবে, ও আচ্ছা রুট 2 করছিলাম এবং 1.4142, রাইট? তাহলে এটাকে 18 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব। 18 দিয়ে যেহেতু 2 ডেসিমাল প্লেস বলছে, তার মানে এটুক বাদ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে, ঠিক না? সো 8 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে 8 ones are 8, আর 80 আর 112 0 1 1 4 1 8 3 5 2 এবং কত 4 1 25.8. That will be the length of the diagonal.
In case you are to, maybe you know root 2, root 3, root 5, root 1, root 1 equal to 1. Confused. Root 1 over 10. Confused না? ভয় মানে প্রশ্ন দেখা মাত্র এত ভয় পায় কারণ কি মারবে কি তো মারবে না মারবে কি বলো ইয়ে সামিয়া তুমি মারবে তুমি আসো Yes, sir. সামিয়া হেসেই কুটি কুটি জবাব দিতে পারছি সো রেশনাল ইরেশনাল নাম্বার বুঝিতে rational numbers are numbers that can be expressed with the, as a fraction of two integers, but the denominator cannot be equal to 0, right? It can be an infinitive also, right? I mean, suppose 2 by 3, which is equal to 0.66666666, never ending, right? So never ending to the infinity. Undefined and infinitive, there is a big difference. I'm in class 9, it was on the hammer with a undefined calculation, and there was a big problem actually. Undefined and undefined and Oshim money value as undefined and undefined. We don't have that mathematical knowledge to explain the scenario. It is undefined. Infinitive কে তুমি explain করতে পারো 0.0002157 তারপরে আরো দিতে পারি 8 তারপরে আরো দিতে পারি you have explanation, right? Undefined is undefined. Undefined means বলতি বান্ধ বুঝেছো আচ্ছা rational irrational number বুঝি সবাই হ্যালো Yes. আচ্ছা যদি আমরা একটু নিয়ে আলোচনা করি rectangle উপরে লেখো rectangle so we must have to find out some similarities and dissimilarities with square or with parallelogram, right? Basically this is also parallelogram because we inspire everybody to say parallelogram to those shapes where you can have the information that the opposite sides are equal and parallel. If it is, then that shape must be parallelogram. And we have some special features there, and with those special features, we are actually categorize those parallelogram in 4 different categories. Parallelogram itself and other 3 square, rhombus, and rectangle. So now the thing in front of us is actually the rectangle, where we can write down few things in image. উপরে rectangle লিখেছো সবাই সত্যি যারা অনলাইন আছে লিখতেছো সাবিত্রী লেখো Yes, sir. very good rectangle, right? So আমরা লিখেছিলাম যে আমরা বলেছিলাম যে in rectangle the diagonals doesn't bisect the angle at vertices. Angle at the vertices, right? And it is also true for the parallelogram, but in rhombus and in square is just opposite. I mean, we have to say bisect. So if we actually label this angle as x and this one is as y, so this is going to be the alternate angle. So I mean, if it is x, then the value of this angle will also be x. And if it is y, the value of this angle is also y. And where angle x must not be equal to angle y, not in any case. There is no case where you can actually say this shape is actually a rectangle and the
the diagonals bisects the angle at vertices. There will be no situation like that. If it is, then that must be a square or rhombus. If it is, one point is that, and these angles will be actually this one. If this one is actually M, angle M, and it must be greater than 90 degree. If it is N, if it is greater than 90 degree, the adjacent must be less than 90 degree. খুব সিম্পল কিছু লজিক, রাইট? ও ছোট ভাই আর বড় ভাই যখন দোকানে গেছে কেক কিনছে, ছোটটা দিবা কাইরা বড়টা নিচ্ছে, ও ফিল করতেছে ও আমার চেয়ে বড়, ও ছোটটা খায়, আমি যদি ছোট আমি বড়টা থেকে ব্যালেন্স। দ্যাট ইজ দ্য মেইন রিজন অ্যাকচুয়ালি। ও সবসময় সমান করতে চায়, ছোটটা সবসময় সমান হতে যাবে, তোমার সবসময় বড় হতে যায়, বড়দের মতো হতে যায়, সমান হতে চায়। এটা আমাদের সাবকনসিয়াসে একটা মানে built in behavior. So if it is actually greater than M, then this must be less than M, and this is also not equal to 90 degree and definitely less than 90, right? But what is in common for all these parallelograms? If you consider the diagonals, and they must bisect each other. But in two cases, they bisect at right angle, and in two cases not. Rectangle এবং parallelogram কি করে না? Bisect করে, but not at right angle. The square এবং rhombus কি হয়? 90 degree. সবাই শুনতে পাচ্ছে আমার কথা? Hello? Yes, sir. Yes, sir. So we must have to learn that in 20 seconds we are going to draw each shape when it is required with the help of pencil in the exam room, and get our formula, get our answer from that image, rub it and write down the answer. What I'm teaching you actually, that you learn to label the shape and read the shape, how to read that shape. So if it is A, it is B. As we label it with different symbol, that means A must not be equal to E. Since rectangle, no doubt that this angle at the vertex is 90 degree. We not here to write down that, because by the diagonals are equal, right? AC is equal to BC. AC is equal to B. So if you write down D small d for this whole diagonals to level its length, and you can write down here also that it is D. That means the length will be equal. Length will be equal. I mean AC is equal to BD. And in all these parallelograms, these triangles may be different in shape, but their area will be equal. All these areas will be equal. The diagonals bisect each other at O for rectangle. Diagonals bisect each other at O. So if you want to best describe a parallelogram as rectangle, you must have to ensure that the adjacent side will not be equal, and the angles at the vertices must be 90. That is a rectangle, and you must have to ensure with this that the opposite side will be equal and then it is a rectangle, and the other features will come, that the diagonal will be equal, they bisect each other but not at right angle, right? এটা তো গুলো চলে আসবে, বুঝতে পারছি? আচ্ছা, তাহলে আমরা একটা কাজ করি, আমরা the question লিখি, the length
and the breadth of a rectangle is 12 cm and 8 cm respectively. Right? Can you write down first of the mean? A, what is the perimeter of the rectangle? B, determine the length of its diagonal, and C, find out the area each of the triangle formed by the diagonals. আমি এই প্রশ্নগুলো এর জন্য বানাচ্ছিলাম। বাংলা ভাষায় এটা একটা কোশ্চেন আর আরেকটা কোশ্চেন রম্বাস পড়াছিলাম তো রম্বাস রম্বাস পড়াছে প্যারালোগ্রাম স্কয়ার পড়াছে রেক্ট্যাঙ্গুলার রম্বাস বানাচ্ছি আচ্ছা এটা আগে করো এটাকে সলভ করো সেকেন্ড আরেকটা কোশ্চেন করতেছি
করে দেবো পরে নাকি, then if not আমি করে দেব, but must should try, হ্যাঁ চেষ্টা করলে পড়া যাবে।
Find out the area of each of the triangles. Golden color C number. Find out the area of each of the triangle formed. It will length breadth be does. Pythagoras will depart. 12 square plus 8 square. Add to the root over 2. 64 144 208 square root 2. That's square root 2. So square root 2 लिखी है 8 root 2. Your answer 64 दे भाग देना ठीक है ना ये दे भाग जाएगा 16 दिया जाए 208 208 আসলে root over 208 के तुम्हार ই करो
দেখো যে এটার মধ্যে কোন স্কয়ার নাম্বার দিয়ে ডিভাইড করা যায়। ধরো তোমার শুনতে পাচ্ছ সবাই? হ্যালো, Yes, sir. যদি তোমাকে বলে যে যদি তোমাকে বলে যে √208 এন্ড তুমি কি এটাকে এভাবে রেখে দিবা? না, তুমি বের করবা যে ম্যাক্সিমাম কোন স্কয়ার নাম্বার দিয়ে ডিভাইড করা যায়। যেমন 4 দিয়ে ডিভাইড করা যাবে, নাম্বার 1। 9 দিয়ে ডিভাইড করা যাবে না, রাইট? 16 দিয়ে ডিভাইড করলে যাবে, 16 দিয়ে যাবে বিকজ 14 1 আর হচ্ছে 3 13, রাইট? তার মানে 16 এর বেশি আর যাবে, হ্যাঁ। 32 দিয়ে ডিভাইড করা যাবে, 14 দিয়ে ডিভাইড করো, 14 তো স্কয়ার নাম্বার না। আমি স্কয়ার নাম্বার পেলে হবে কি এটাকে বের করে নিয়ে আসতে। তো আমি যদি লিখি এরকম যে √208, এটা জয় করে নাই, কিন্তু বাকিরা এখানে যারা আছো তারা করছে এই বিষয়টা। সেটা হচ্ছে যে তোমার 16 into 13 হয়, তাহলে কি লেখা যায়? √16 into √13, and in that case it is 4√13. এটা হচ্ছে ওইটা গেল। যারা বলছে যে প্রবলেম উইথ দা বি, যেমন the length of its diagonal, so if it is a rectangle you have 12, এটা 12, এটা কত 8, and এটা যে diagonal হয় তাহলে এই যে তোমার এই ট্রায়াঙ্গেলে কি করা যায়, পিথাগোরাস অ্যাপ্লাই করা যায়। so if your length of the diagonal is d is equal to কি হবে? √12 square plus 8 square, এটাই করলে এটা আসে, এটা করলে এটা আসে, and the length will be 4√13। এটা কিন্তু 4√13 কিন্তু 12 এর চেয়ে বড়। 4/13 কি 12 এর চেয়ে বড়, বিকজ √9 যদি হতো তাহলে 3 হতো। 3 into 4 কত? 12। √13 ডেফিনেটলি 3 এর চেয়ে বড়। 3 এর চেয়ে বড় সংখ্যা 4 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে কি হবে? অবশ্যই 12 এর চেয়ে বড় হবে। তো তার মানে ডায়াগোনাল ইজ 4√13, রাইট? আচ্ছা, এটা ডান সবাই? ওরা কি কি আছে বুঝতে পারছো সবাই? সামিনা, সাবিনা? Yes, sir. Yes, sir. Now we're talking about actually the find out the area of each of the triangle formed by the diagonals. I mean, what is the how many triangles are there? 4. So area will be 96. Area of the rectangle is what? 96. So the area of the triangle will be 1/4 of 96. It's 24 square centimeter, right? Total area কত? 12 into 8, and this 4 triangle is equal in area, right? In aspect of area they are equal, so I can actually divide a 4 and so 2, so the area of each of the triangle will be 24 square centimeter. বুঝতে পারছি সবাই? বুঝেছি? Yes, sir. We're told to find out the area of this triangle, and you first find out the area of the rectangle. If you have the length and breadth of the rectangle, then you find out the first, then you divide by 4, right? Okay, so the প্রথমটা problem solved. Yes. Now what about the second one? Didn't try it. Second one কি অবস্থা বলো? Second one কি হবে? কি বলতে চাইলে আমাদেরকে, আমরা যদি টোটালটার এরিয়া বের করি, খেয়াল করি যদি আমাকে এই শেডেড রিজিয়নের এরিয়া বের করতে হয়, ভাগ করে দিচ্ছে, তাহলে টোটালটার এরিয়া থেকে এই দুটোর এরিয়া বাদ দিতে হবে। বাট what about how to find out the area of the rectangle first? That is one of the most important thing, but the area of the rectangle is given, right? তার মানে পুরোটার এরিয়া জানা আছে আমার, বাট আমার জানা নেই কি এই দুটো ট্রায়াঙ্গেল। বাট এই দুটো ট্রায়াঙ্গেলের আমরা যদি এটা হলো মিড পয়েন্ট অফ AB আর এটা হচ্ছে মিড পয়েন্ট অফ BC, so if we can find out the breadth, then we can find out the B, because B will be half of AB. If you kind of find out the BC, then we can find out the BF, because BF will be half of BC, right? As E and EF are the midpoint, ठीक ना? Both are the midpoint of ABC. So in that case, actually,
for this triangle, if B will be considered as height and BF will be considered as the base. So we can find out the area for this triangle, and we do understand that the area of these two triangles will be equal, right? Because the height will be equal, the base will be equal. So how to find out the length and breadth of this rectangle? That is the challenge, right? Now we are told that the length is 50% more than the breadth of ABCD rectangle. So let the breadth be x centimeter. Therefore, the length be x plus 50% of x, is because it is told that it is 50% more than the breadth, not the 50% of the breadth. Length cannot be 50% of the breadth, right? Length is definitely longer than the breadth. So it is told that 50% more than the breadth. So if the breadth is x, then length will be x plus 50% of x centi. I say, okay, x plus 50 divided by 100 of x, 2 centimeter. That means x plus x by 2. Any problem? No problem in here? So now I'm going to instrumental কাজগুলো আগে থেকে শিখে আসছি, how to add these sort of things, right? Yes, sir. So 2x plus x and will be 3x by 2. What is 3 by 2? 3 by 2 is 1.5. What is 1.5? 150%. 50% more. Something is 50% more than the others. That means the second one, the later one must be 150% of the former. So 3 by 2 is multiplied by x. That means this is the length. Now we can write down that ATQ 3x by 2 multiplied by x is equal to 54, because the area is 54. This is the length and the breadth. Length multiplied by breadth is area, right? Any confusion? No. Or 3x square is equal to 54 multiplied by 2. 2 was down there, right? So 2 will be multiplied to that side. Or x square, শুধু লিখো না, প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন করো যে হ্যাঁ এটা কেমন লিখলেন বা কি বিষয়। 2 তো এখানে নিচে ডিভাইড করা, ওই পাশে দিলে কি হবে? সরি, এখানে এই এডিশনটা ধরো তুমি যদি এরকম 3 প্লাস 3 বাই 2, তোমার এলসিএম কত হয়? 2 মানে 1 না, নিচে 1 দিয়ে 2 কে ডিভাইড করলে 2, 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে 3. So in this case, if it is a cow, we just write down 2 cow, 2 into cow plus the cow. So x, huh? So x plus 50% of This one, okay, as it is told that the length is 50% more than the breadth. Whatever the breadth is, length is 50% more than that. So we have written down length b, x, I mean the breadth, and the 50% of x. Which is, so now we can write down actually 18, right? Or x squared is equal to 36, or x is equal to root over 36. Therefore, x is equal to 6. So we have got the breadth, right? Therefore, we can write down the breadth. Breadth is equal to 6 centimeter, and the length is equal to what? 3 multiplied by 6 by 2 to 3, 9 centimeter. And 9 is 150% of 6. We do know that. 9 is actually 1.5 times of 6. Battery is na battery. What the voltage থেকে বলি? 1.5 ভোল্ট। 6টা ব্যাটারি একসাথে করলে 9 ভোল্ট। আমরা ছোটবেলা 4 ব্যাটারি দিয়ে লাইট জ্বলে। যাক। সো তখন 62 আচ্ছা 6 ব্যাটারি মানে হচ্ছে 9 ভোল্ট। 9 ভোল্ট প্রয়োজন হলে
6 ব্যাটারি আমরা সিরিজ করে দিলাম 4 5 সো এবং আগে তোমার ডিম ছিল 6 টাকা ছোট একটা ডিম 1.5 টাকা 4টা ডিম 6 টাকা 1.5 6টা ডিম 9 টাকা right okay now we got actually this one this is actually 9 centimeter and AB is actually 6 centimeter. Now we can write down therefore BE is equal to AB divided by 2, that is 6 divided by 2 and 3 centimeter, right? And BF, not the breakfast, not the other thing. BC, dinner BC. 9 by 2 because 4.5 centimeter. Okay. 4.5 centimeter. Children with the 4.5 centimeter, right? Okay. So what is the area of the triangle BF or EBF, right? The area of triangle EBF is equal to half into 4.5. So that is 13.5 divided by 2 is 6.75 centimeter square, right? This is the tante hobe tomake obviously korte hobe. Ami tai na likhtechi, that means I do understand that whoever here actually is a good listener for last 2 months at least do understand these sort of things, right? Pretty fast. Should. Okay. So this is actually EBF. And what is the area of FCG? Similarly, we can write similarly the area of FCG. We can write on that because we don't know. The teachers are not stupid and we're not also that, right? Similarly, I'm going to similarly, the area of triangle FCG will also be 6.75 centimeters square. Therefore, the area of the shaded region it was the 8 to 10 mark, 12 mark there was. Did a part for it. Was the ratio of the area of shaded and the non-shaded part, right? Or what percentage of the rectangle is the shaded part? I don't think it's right. So elected part, I got the shaded part and area. So shaded part ki hobe 54 minus 6.75 plus key 6.75. Either you can multiply it by 2 or you can write down like this. Or so 54 minus 30 at the 14% and 3%. Okay, so it's 14.5. So 40.5 centimeter square. বুঝতে পারছি সবাই? Hello? It's a larger size of mat go to larger size. And you cannot take more than 8 minutes for this. 60 minute question like that. Math question কি করবে? ভয় পাচ্ছি না আমি বলছি যে তোমরা ব্রেভ হার্ট থাকা প্রচুর ওয়ার্ক করবে হার্ড এখন হচ্ছে তোমাকে উইন করাবে তোমার হার্ড ওয়ার্ক যে কত বেশিবার তুমি স্যাম্পল বেসিক ব্যাপারগুলোকে চর্চা করছো ওটা না মনে থাকবে না পরীক্ষা হলে যত বেশি চর্চা করবে তুমি খুব সাধারণ দিদি বলে মনে থাকছে না ব্রেন কুইক আসতে হবে ভেরি কুইক টাইমস টেবল থেকে শুরু করে এরিয়া সংক্রান্ত বিষয়গুলো মেজারমেন্টস এর বিষয়গুলো খুব কুইক আসতে হবে খুবই কুইক আসতে হবে সো যত বেশি বার তুমি এখন কাজ করবে এই জন্য হার্ড ওয়ার্ক বলবে হার্ড ওয়ার্ক ইজ দ্য কি ইন্ডাস্ট্রি ইজ দ্য কি টু সাকসেস if you don't have if you put in industry intelligence will grow so there are intelligent তারা ভাই বোন আছে
আমি ইন্টেলিজেন্ট আর দিব না, হার্ডওয়্যার দিব যার ইন্টেলিজেন্ট আর দেব যে আলসেমি দেব যে তোমার ভ্যাগাবন্ড আছে, you find yourself vagabond. বুঝতে পারছো সবাই? তো আমার অনুরোধ কি তোমরা লাস্ট যে ক্লাসগুলো মানে লাস্ট 10টা ক্লাসে যে এরিয়া সংক্রান্ত ম্যাথ ক্লাস দিছে, তারপর তোমার অ্যালজেব্রা ক্লাস দিছে, রাইট? এই ব্যাপারগুলোকে একটু চর্চা করবা কালকে, যাতে আমি নেক্সট উইকে এরিয়া সংক্রান্ত যে ম্যাথগুলো এটা কভার করতে পারি, তার সাথে জিওমেট্রির বেসিক পড়তে থাকো। নাই তোমার ছোট ছোট সাধারণ সাধারণ কোশ্চেনের সময় ম্যাথ, এবং ওইখানে তোমার অনেক সময় ওয়ার্ড মুখস্থ করা দরকার না, তোমার কাছে বোঝা এবং রিডিং পড়ার অভ্যাসটা কম দেখে তোমার জানা ওয়ার্ড তুমি লিখতে পারছো, ঠিক না? রিডিং পড়ার অভ্যাস কম, তুমি না জানো, বুঝতেছো, আমি না ফিল করতেছি, বাট হোয়াট দ্য ওয়ার্ড আই শুড রাইট ডাউন আই ডোন্ট নো, জাস্ট আই ডু আন্ডারস্ট্যান্ড